room number 1. This way. Sit down, please. Okay, what's going on with you? I have a bad shoulder Uh-huh. caused by an injury When that happened? about 20 years ago. Oh, 20 years ago. Yes. Oh. It's a constant off and on. Okay. Can you move a little bit? Okay. At the pain level 1 to 10, how much you painful? About 1 is not painful, 10 is very painful. It's about an 8. About 8? Okay. Let's try it, huh? Oh, I want you to see how wonderful is acupuncture. Okay. Can you lift your hands? Lifting? All right, cool. Relax. Ooh, little sensitive. You can move. Okay. We'll move a little bit more. Very good. Okay. All right. Push down. Take a deep breath. Up. Very good. Very good. Okay. And then you can do this way. All right. Okay. And we do side. Okay. Up. Try use your arm to the air. Okay. Very good. How do you feel now? Very good. Okay. Why only one needle? Okay. Why is one needle? One needle is this kind of like your shoulder. Right now you rusted. And the needle I push right here. Why is one needle? Like the lights is the room. We have so many lights. However, it's only one switch. Lose the power to control it. Okay? All right. Okay. That's it. We called for today. Only one needle? Why One does it needle. cost so much? That's right. That's my knowledge. I give you one. Can you do it? Do you know where is it? No. Exactly. I learned 10 years for one needle can fix the problems. All right? Thank you. You're welcome. Okay. It's okay for today. But there's only one needle. That's right. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Yo he tenido problema crónico de insomnio por más de 20 años. Aún me he acostumbrado y he sobrevivido, pero me molesta mucho. ¿Será que me pudiera ayudar? Sí, su pulso me enseña trae deficiencia energía de corazón y lengua punta roja. ¿De qué año naciste? Yo soy del año 65. De año 65. Según el antiguo libro de medicina tradicional, naciste en un año de elemento metal insuficiente, lo que significa que tu energía débil es innata en el intestino grueso y los pulmones. Por lo tanto, debes fortalecer estos sistemas. Sí, doctora. También sufro de diarrea frecuentemente. Muy bien. Ahora vamos a usar acupuntura craneal y acupuntura auricular para tu problema de insomnio y diarrea. ¿Es el hígado? Gracias. Hígado es más o menos en tu pierna. Okay.
Ahora cierra sus ojos y relájate. Por favor, sigue mis guías para el proceso de meditación sanación. Deja que la energía sanadora fluya desde la parte superior de tu cabeza hacia abajo, permitiendo que la energía sanadora activa cada célula de tus órganos y activar la capacidad de autocuración. Ok, ahora muy bien. A ver si puedes empezar a imaginar un lugar que te trae mucha paz, mucha relajación y mucha seguridad. En ese lugar puede ser del lugar que has ido en naturaleza, como la playa o la montaña. Puedes imaginar el lugar que trae paz, relajación y seguridad. Cuando me preguntó de un tiempo en mi pasado de que me da mucha alegría, me acordé de la casa de mis abuelos en México. Te puede contar 1 a 10. Antes de dormirse, así con esta práctica, te puede mejorar su calidad de dormir. Hi, Chris coming. How are you? Okay, you can just take off your shoes and socks. Lie down over here. On the chakras, and sometimes I will go around you. Okay, so you can feel the vibration on your body, or you can hear the sound very, very gentle, not very loud. Okay. And you just relax and enjoy it. Is that your time for you? No. Good.
the focus on problems and solutions are two different energies. If we want to focus on well-being, we need to shift our focus to healthy state. And many healing modalities can help you to heal. The key point is to experience and let your body tell you. Thank you. Gracias.